Okay, so I will just introduce the amplifiers to you. Okay, we'll present the screen. Okay, we'll just introduce amplifiers to you. So you know amplifiers, the amplification is just the process of increasing the amplitude of a signal. Increasing the signal amplitude. That is what is called amplifier. And how does this amplification performed? That is a question. So when we just draw the schematic of an amplifier, this is just the block. Here you provide your input, signal input is given, and here you take the signal output. Okay, so the signal output will be an amplified version of your input. So actually the signal, the amplifier is providing some kind of energy to the input signal. Only then the signal gets amplified. So you know the energy conservation principle. Energy can neither be created nor be destroyed. So amplifier itself cannot produce energy. Actually amplifier is taking energy from somewhere and it is giving to that signal input. That is why the signal gets amplified. So from where the amplifier gets the energy? That is the question. It is obtaining from a DC power source. So you know you are giving DC voltage to the transistors for biasing purpose. That DC voltage is used as the source of energy for amplifying the input signal. Okay, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രാൻസിസ്റ്ററാണ് നമ്മൾ ആംപ്ലിഫയറിൽ നോർമലി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന് കൊടുക്കുന്ന ഡി സി വോൾട്ടേജ്, ബയാസിങ്ങിന് കൊടുക്കുന്ന ഡി സി വോൾട്ടേജിൽ നിന്നാണ് അത് എനർജി കണ്ടെത്തിയിട്ട് അതാണ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആംപ്ലിഫൈഡ് വേർഷൻ ഓഫ് ദ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ കിട്ടുന്നത്. സോ ആക്ച്വലി ദിസ് ഈസ് ദി ആംപ്ലിഫൈഡ് വേർഷൻ. Output is the amplified version. Okay, so that is a principle of operation of amplifiers. Now ഇതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടെ സിംബോളിക്കായിട്ട് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ആംപ്ലിഫയറിനെ നോർമലി നമ്മളൊരു ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക. ആംപ്ലിഫയർ അതിൻ്റെ സിംബൽ. So you are providing input signal to the amplifier, input voltage Vi between the two terminals. One is the input terminal and the other is a ground terminal. And similarly you are taking your output voltage from the amplifier between two terminals, that is the output terminal and the ground terminal. Okay, ഈ A എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഗെയിൻ ആണ്. The voltage gain A is given by VO by VI, ratio of output voltage to input voltage. അതാണ് നമ്മൾ A, അതാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആ A എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പൽ. ഓക്കെ, so this is just the symbol of amplifier and symbolic representation. Next we will see the characteristics of amplifiers. Characteristics of an amplifier.
Okay, characteristics of an amplifier. Okay, so when we discuss the characteristics of an amplifier, we will consider this block is an amplifier with the two input terminals and two output terminal. VO is the VI is the input voltage. VI input voltage, VO output voltage, and here you have a current that you will indicate as II, and here another current that is IO, II, and II is input current, IO output current, then there is a parameter called RI. RI is input resistance of the amplifier, RO is the output resistance of the amplifier. So these are the parameters that we have marked in this diagram: input voltage, output voltage, input current, input resistance, output resistance. Okay, so when we discuss the gain of a transistor, I mean we are speaking about the characteristics. So first characteristic is gain. In gain we have three types of gain. First one is voltage gain, indicated as AV is equal to VO by VI. Second is current gain, indicated as AI is equal to output current by input current. And third one is power gain, AP is equal to PO by PI. So this has got no dimension because you are taking a ratio of two similar quantities. So there is no dimension for gain. But sometimes we will express the gain in decibels. I mean voltage gain in decibel, that is short form is dB. So you will measure it as 20 log AV, 20 log AV. And power gain, this is voltage gain, power gain in decibel, it will be 10 log AP. അതായത് 20 log ലോഗിൻ്റെ ബേസ് 10 ആണ്,
ഡെസിബിൾസ് യൂണിറ്റിൽ ചിലപ്പോൾ പവർ പറയും. അപ്പോൾ അത് കറണ്ട് ആണെങ്കിലും 20 log തന്നെയാണ്. So for a good transistor the gain should be very large. Now അടുത്ത പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ്. Input resistance, it is the resistance, total equivalent resistance. Total equivalent resistance measured between the input terminals. Okay, that is indicated as Ri. You can see Ri here at the input side. So ഇൻപുട്ട് ടെർമിനൽസിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ആ ടെർമിനലിൽ നിന്ന് ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ടോട്ടൽ ഇക്വലൻ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് Ri. അതുപോലെ RO എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ടെർമിനൽസിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഇക്വലൻ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ അത് ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് മാറും. So generally speaking, the gain of the amplifier should be large. ഒരു ഗുഡ് ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗെയിൻ ലാർജ് ആയിരിക്കണം. റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒറ്റയടിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അത് ഓരോ ആംപ്ലിഫയറിനനുസരിച്ച് അത് മാറും. വോൾട്ടേജ് ആംപ്ലിഫയർ, കറണ്ട് ആംപ്ലിഫയറിനനുസരിച്ചൊക്കെ ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ലോ ഹൈ അപ്ലിക്കേഷനനുസരിച്ച് മാറും. പക്ഷേ ജനറലി നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഹൈ ആയിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് വോൾട്ടേജ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ. ദെൻ ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ്, ഇത് RO. So it is the total equivalent resistance. നേരത്തെ മുകളിൽ എഴുതിയതുപോലെ തന്നെ resistance measured between output terminals. Okay. ഇപ്പോൾ ഡിസൈറബിൾ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ആയിരിക്കണം. ഒരു ആംപ്ലിഫയർ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ലോ ആയിരിക്കണം. അതുപോലെ ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ഹൈ ആയിരിക്കണം. Then one more parameter is there. This is the last parameter, that is bandwidth. Okay, this is the range of frequency. Range of frequencies in which an amplifier functions as desired. അതായത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ തരുന്ന ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിനെയാണ് ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മളൊരു ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ കൊടുത്തു, അപ്പോൾ ഏത് സിഗ്നൽ കൊടുത്താലും നമുക്ക് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഓഡിയോ ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓഡിയോ സിഗ്നൽ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അത് ആംപ്ലിഫയർ ആവുള്ളൂ. വീഡിയോ ആംപ്ലിഫയർ പറയുമ്പോൾ വീഡിയോ സിഗ്നൽ. ഈ ഓരോ സിഗ്നലിനനുസരിച്ച് ഓരോ സിഗ്നലിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസീസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആംപ്ലിഫയർ